on behalf of clients following instructions. Moses Richard nak dafa bindon ben lettre ci sheriff bi si turi ben clientam di top ak ndigal. And I understand from, well, the fact is that the sheriff replied to him and took note of his content of his letter. Bu ko defé nak sheriff bi nak tontu won nañ ko baye xelit li nga xamné ni mo nek li letteram bobu ombon. But 9 days after the sheriff's reply, the sheriff wrote another letter castigating Moses Richards, telling him that he is trying to bring the government and the executive into disrepute. He's trying to draw a wedge between the judiciary and the government. Juróom-ñeenti fan gannaaw buñ ko tontoo noonu rek bindaat nañ ko beneen leetar di ko xas di ko wax ne ko daal dafa bugg a dugg diggante nguur gi ñi jiite nguur gi buntu boobu ak buntu attekaay bi ak tamit daal dafa bugg a lëndëmal diggante si attekaay foofu. And that letter was copied to the office of the president, to the police, to the NIA. A lot of people were copied in that letter, and the belief at the time when you look at the letter is that that letter did not come from the sheriff. It was dictated by Chief Justice Ajim. Letter boobu nag dal di woon nañu ko sottandeku yónnee ko président bi police yi NIA yónnee ko daal ay nit ñu bari te letter bi sax boo ko bàyyee xel rek da nga xam ne lii nekkul loo xam ne dafa tukkee ci sheriff bi wala boog sax day Chief Justice Ajim moo leen digal li nga xam ne noonu la ñuy bindee letter boobu. So Richards replied to this letter, reiterating the fact that he was acting on instructions and there was nothing personal in what he was doing. Moses Richards na ci la dal di tontuwaat letter boobu di wane ne daal moom ci ndigal la doon dox te tamit amul dara loo xam ne ni letter bi jëf na ko moom si boppam jëmmi boppam. As a lawyer, would you agree that this is what lawyers would normally do? They act on instructions of clients, and what they say oftentimes is what the clients told them as what obtained. Ndax di nga ànd nag ne nii la de faral di doxee lawyer yi dañoo jëfee kàddu yi nga xam ne seen client yi ñoo leen ko digal. The basic tenet of this legal profession is that we are only a mouthpiece for our clients. Everything that a lawyer writes or does, he does so on the instructions of the client all over the world. ñun de nekkoon na ñoo xam ne nii rek ñoo daan layal kii nga xam ne mooy client bi mboolem loo xam ne nii nag client bi dal dina ko wax dal di ñu ko waa noonu loolu la ñuy dox. So in view of that important principle, how did lawyers feel when Moses Richards was being castigated for acting in accordance with the instructions of his client? Waaw ci bunta ndigal lu am solo loolu nga xam ne nag Moses Richard moomu ci loolu la sukkandiku lan la lawyer yëg nag ne ci mbiri Moses Richard moom nga xam ne moom tam mu ngi doon doxal liggéeyam ci wàllu ndigali kiliyaanam. Following his instructions, Moses Richards was arrested, was detained, arrested, charged, and taken to court. Ndigal yooyu nag Moses Richards ci lañ ko dal di jàpp teg ko benn place teg ko ay tuuma yóbbu ko court. The entire Bar Association took this as an attack on us. ñun nag ñi nga xam ne ñooy mbootaay looyaay gi ñun ñëpp ñu gis ne daal lii ab song la rek bu jëm si ñun. This was the foundation of our profession. We only act on instructions of client. And if we could be picked up, arrested, detained, charged, just because we acted on client's instructions, we were doomed. lii nag moo nekkoon li nga xam ne nii nag mooy suñ jël benn liggéey de ndax mooy jël ndigal ci suñ client yi. So it was not just only an attack on Moses Richards. It was an attack on the basis on which you work as a legal profession. Bon dafa mel ne lii du conga koo xam ne dañ ko jéem dalale ko ci kaw Moses Richards waaye nag songal la boo xam ne teg nañ ko ci kaw bunta yi nga xam ne ci ngeen sukkandiku ci seen wàlli liggéey. It was an attack on the basis of our existence. lii nag day cong la woon goo xam ne nii dañ ko tegoon rek ci suñ kaw ci suñ nekkin. And we resolved that this is a fight we were not going to let go easily. We were going to fight to protect our profession. ba mu ko defee nag ñu fas yéene nag gis ne naa lii nekkul xeex boo xam ne dañ koy maslaa rek bàyyi ko noonu. What did you do? lan ngeen def. Well, first of all, we wrote to the Chief Justice, we wrote to the President, we met the Solicitor General, we protested, we made a press release, we condemned his action, and we made a demand that Moses Richards be released unconditionally forthwith.
liñ def nag mooy dal dinañu bind ci président bi dal di bind itamit chief justice toog ak sollicitor general bind itamit bataaxel bu dem ci bunti teseekaay xibaar yi di sàkku itamit ci suñ ab ñaxtu ne daal Moses Richards nañ ko bàyyi te duñ ko teg nag ci benn sarta ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee. And this is when we met the Chief Justice and we asked him to resign. mooy jamono biñ seqee jotaay Chief Justice bi te sàkku si moom ne na bàyyi liggéey bi. We went to the Solicitor General and we went to see the Minister of Justice, but he was not there, so we went to see the Solicitor General. dem si Solicitor General bi di Pahari Jammeh gannaaw boo xamee ni bëggoon nañoo dem ci ministre bi ki saytu wàlli loi waaye fekkuñu woon ko fi. We told him that we wanted the unconditional release of Moses Richards and that for all charges against him to be dropped. mooy nag nañ ñu doon sàkku rek ne Moses Richards nañ ko bàyyi ci saasi te buñ ko teg nag ci benn sarta te itamit nag mboolem tuuma boo xam ne nii teg nañ ko nañ ko faxas. We also resolved by resolution of the bar to boycott the court. ci la ñu taxaw nag ci ina goo xam ne nii mooy gal di gedd nag court yi. And what was the outcome of the Moses Richards case? mbiri Moses Richards moomu nag lan moo ci faaxee ko. Eventually he was tried, convicted and sent to prison. gannaaw loolu atte nañ ko dal di ko te daan ci loi dal di ko yóbbu ci kaso gi. We continued our protest and we agreed as a bar to meet at the courthouse in order, not to appear in court, but to don our robes and then be in the court vicinity to show that we were not going to attend court. liñ def nag mooy nekk gannaaw loolu dal di woon nañu jox te dal di war a dajee ci bunti court bi nekku ne sax ne de buñ dem ci court bi de waaye ñu teew ci court bi ba ñuy gis waaye nag ñu bañ a dal di bokk ci benn àtte. But the issue of Moses Richards sent fear amongst the practitioners. waaye nag mbiri Moses Richards tiitaloon na nag ñenn ñi nga xam ne nii mooy ñi yëngu ci wàlli lawyer nii. So in the meeting I said we would go to the courthouse only if every member present who took part in the resolution to boycott were to appear in court. liñ def nag mooy ne ma ne leen neel nañ gedd bañ gis ne daal mboolem koo xam ne nii bokkoon na ci xalaat bi nga xam ne moom lañ jëloon pour gedd court dal dina teew. And I said that if one person was missing, ci laa wax ne bu fekkee kenn then manqué na ci rek we would not continue with the boycott. kon dootuñ continuer ak gedd gi. Because I sensed the fear in some members. ndax jamono boobu xeñtu naa nekk ne am na ci ñenn ñoo xam ne nii daal ñu ngi ragal. Early in the morning of the day scheduled for the boycott, si suba si teel bi jamono bi nga xam ne mooy bés bi natt ne ci la ñooy gedd noonu. I got a call from a colleague who told me that his uncle had just passed away. ci laa he will not be able to attend the boycott. He will not come to the courthouse. ci laa dégg benn téléphone nag ci benn kenn si suma nawle yi mu téléphone ma ne ma daal nijaayam moo gaañu kon du mën a ñëw ci gedd ci court bi. 5 minutes later, I got another call from another colleague who claimed she had a stomach upset and that she would not be able to come to the boycott. ma jotaat beneen call ci beneen morom suma beneen morom mooy mu ne daal biiram bi daal moo doy waar du mën a teew ci court bi. I called off the boycott and I called members to say that it was no longer on. ci laa dog nag gedd googu ci laa téléphone leen ne daal mbir mi noonu tudd mën a tee continuer. But this was caused by fear. That if Moses Richards, one of us could be picked up for merely carrying out clients' instructions, what was to stop anybody else from being picked up? ndax Moses Richards ndigam mën nañ koo jàpp rek ci di dox nag ci ndigal boo xam ne muy tukkee ci clientam kon lan mooy tere ñun nag ñu mën a jàpp ci beneen anam. We resolved to do another protest. ci lañ yéene nag pour defaat beneen ñaxtu. We asked for permit from the Inspector General of Police to march from the courthouse to Makati Square, come back, but we were denied the permit. ci lañ sàkku na ndigal permit boo xam ne ni ci police bi pour nañu maajee ci courthouse bi dem ba baye bu mag bi nekkee ci Banjul dal di dëppaat waaye nag nanguwuñ ñoo jox permit boobu. On what grounds? On what grounds were the permit denied? ci lan lañ sukkandiku nag pour tere leen permit boobu. They said security and safety concerns for the public.
But we still agreed to come and meet at the courthouse, not to appear before the courts. On the day of the scheduled boycott, I drove into Banjul early in the morning. At the arch, I saw PIU personnel in riot gear, helmets, shields, batons, masks, tear gas. Ci arch bi nak bima fay aksi rek ci la gis paramètres ñu ngi solin go xamné ni dal solin gu ñang la ñu ngi sol helmet ak tamen ay tear gas ak leneen dal ñu ko amé. Show of power, ready to intimidate. Indeed, they were lined up from the arch to the courthouse and along Marina Parade. Wow, ñu ngi line ci courthouse bi jëm yoni Marina Parade bi. I did not ask, I just started calling members to say, please do not show up. Ci la teewuma nak dara lu xew de waaye nag ci la commencé di téléphone ñi nga xam ne ñoo bokk ci mbootaay googu di leen wax ne daa buñ ñëw. That protest was also called off. Ci ñaxtu boobu tamit noonu lañ ko téye. Jammeh used power. Jammeh dooleem la doon jëfoo. To intimidate. Pour merloo. And to deter the bar from carrying out its activities. Yes, he did, but we were also resolute. We decided to boycott, I believe it was Halakbey, the magistrate who convicted him, to boycott his court. Waaw waaye ñu ni tamit nag mujjee gi amoon nañ am mbañal goo xam ne ni defoon nañ ko pour wane suñ mer mooy gedd nag magistrate bi nga xam ne nii moo dogaloon atteem di Alakbe ñu gedd daal kootam. It was a stand-up, but we realized that we were losing. We were losing the battle, really. Gedd la woon nag waaye mujjee gi yëg nañ sax ne ñun daal jamono boobu ñu ñoo gagné ci xeex boobu. Because members started to lose interest. They would not come to meetings. And some members would even call me, confide in me, and say, Mr. Tambadou, I am very young, I have a young family. Please excuse my attendance. Bu ko defee rek mujjee gi sax looyaay di ñàkk aajo ci mbir moomu ñenn ñi duñuy bugg di ñëw teew ñenn ñi sax danañ ma dee kool di ma ne Mr. Tambadou man ndaw laa de te dama am njaboot gu ndaw de daal jéggal ñu. And in the end, your protest fizzled. It fizzled out. Ca mujjantel ga daal seen ñaxtu boobu ngeen doon def daal farut antu. Yes, it did kind of, but we were really determined to fight. This is why I started to write letters again to the president. I wrote to him three times. Waaw noonu rek waaye nag mujjee gi tamit noppale kuñ ci rek la mujjee gi ci laa jël rek di bind ay lettre ñaar di dem ci muy dem ci président bi ñaar bi ñetti yoon. To try to see him. Pour fexe pour gis ko. You did not succeed. They were all unanswered. Yooyu yëpp lettre yooyu amul benn tontu bu ma cee jot nag. So in the end, did Moses Richards serve out his term or something happened? Ca mujjantel ga ndax Moses Richards après nga xam ne moom lañ ko tëjoon te dana ko yëpp wala dafa am leneen lu xew. No, he did not serve the full term. I believe he was pardoned. After what is alleged to be a letter from Mr. Richards addressed to Jammeh asking for clemency. Of course, Mr. Richards denied that he wrote that letter. Waaw mujjee gi sax mujjeewu tëdd appa bi yëpp ci kaso gi de mujjee gi jéggal nañ ko ci kaw loo xam ne nii sos nañ ne Moses Richards moom dafa bindoon leetar mu dem ci président bi di ko jaan jéggal ak yërmandeem waaye nag Moses Richards bi dina ne moom bind na leetar boobu de. Does that smack of disguise of executive capitulation? Ndax loolu wane na laxatu boo xam ne ñi nga xam ne ñooy kilifa yi jiite réew mi ñu ci laxatu woon. Ndax loolu dafa wone ne executive bi daal daanu nañ rek waaye ñu nëbba ko rek jang-jangee ko mel ni Moses Richards moo binda ñaan fekk executive bi xamut nu moo def dafa am pour mujjee koo bàyyi. Well, that may be one interpretation of what happened. But what this did was, it made the lawyers lose face, lose dignity, respect amongst the
security officers, because hitherto, when I started practice, there was a lot of respect for lawyers, even with the police. But during this time, to call lawyers to come to the police, sit down, give account of a case you were doing became the norm of the day. Wow, mujegi nek na nak mbir mo xamne ni sax day soflo na mbiri lawyer de ndax mujegi dal cër beek teranga beek yoy yeb dal ñakkon nañu ko ci kanam policier ak yenen ndax tok sax lego legi daf dal nek lo xamne lu dal faral di am la sax ñu oo la police ci case bo xamne ni ya ko taxaw won. This is what made it easy for another colleague, Lamin Kembo, to be arrested, charged, and tried. Limota sa benen lawyer ku ñu xamé Lamin Kembo mu yomb lol ñu ko jappé won bi tek ko tuuma dal di ko atté. Even though he was for a different reason, but it was very easy to go after lawyers. Naam sax de mom ci benen dalil lañ ko téye won non de way nak dafa yombon lol pour dal di nek di ruba ay lawyer. In fact, the arrests of lawyers was not limited to these people. Others also fell victim of this wanton arrest that were going on during that period. Yes, this continued, and unfortunately, a very senior lawyer, Mrs. Bensouda, was also arrested and detained for 3 days. Wow, lide continue na tax amna ben kilifa ak lawyer gu ñu xamé Mrs. Bensouda mom sax mu jégi japp nañ ko téye ko ben place lu dem ci ñetti fan. Over a consultancy, I think she had with either the World Bank or IMF, I'm not sure. Ci liggéey bo xamné ni amon nako ak World Bank wala IMF dal xawma. To collate information, gather statistics of cases from the High Court. Moy nak pour dajalé li nga xamné ni moy limi atté yi ci High Court bi. Others were arrested as well, others that I cannot now remember. Amna ñeneen ñoo xamné japp nañ leen ñoo xamné sax mënuma leena fatélé ko. We've received information that some other individual, what's his name again? Just a moment. Said Matijau was also arrested for collating information for Gallup. Gallup is also another research institution that does polls, and he was prosecuted for collating information, and the magistrate acquitted him of the charges, and the magistrate was arrested and detained for his release. Are you aware of that incident? Emu ci loolu rek benn nit yi tamit bokkoon nañ ci ku ñoo wax Seet Mati Jaw moom it jàppoon nañ ko nit dafa joxe woon xibaar lu aju ci mbootaay bi ñoo wax Gallup ba taxoon na ba attekat ba dal doon ko bàyyi ne yoon daanut ko waaye nag attekat boobu amoon na leneen loo xam ne waat tegu naa ko waat ci kawam ngir atte boobu mu defoon yëgoon nga loolu. I don't know the exact details of Seet Mati's case, because I know Seet Mati personally, but I'm aware that he also was collecting information, gathering statistics, and on that basis he was arrested, prosecuted. The magistrate, who I cannot remember, also faced consequences after he released him. Xam nga nag mbiri Seet Mati bu baax waaye xam naa Seet Mati si boppam tey yëg naa it mu ngi doon dajale ay bataaxel lu aju ci wàllu lim yeeg yooyu tey ñu jàppoon ko tey tamit xam naa ni tamit ne magistrate bi koo xam ne fàttale too ma ko moom it dal di woon nañu ko jàpp ci gannaaw loolu. You've also previously mentioned that lawyer Mary Samba, lawyer Badu Conte, and other lawyers were also arrested at different times and detained. Lim nga fi tamit lawyer yu melni lawyer Mary Samba, lawyer Badu Conte amoon na jamono boo xam ne jàppoon nañ leen taaj leen benn béréb. Yes, some of these arrests did not necessarily occur at the time that I was president. But I mentioned them to show the ease with which lawyers could be picked up, which did not happen before. So many lawyers were arrested only because, I know in the case of Lamin Sise,
with a CESAY, not. Yes, represented with Badu Conte, represented a client who bought a property somewhere in Kombo North, over which the president, Jammeh, was interested in. He wanted to buy this property. The property was sold to another person who was represented by Cisse and Conte. They were picked up for that. They were detained for that. maa ngi fàttaliku itamit ku mel ni ki Conte ak Cissé moo xam ne nii ñoom dañ taxawaloon benn waay boo xam ne nii gañe woon na sax ci jënd ak kër goo xam ne Yaya Jammeh moo ci amoon aajo. It looked like any lawyer or judge who went against a personal interest of Jammeh has basically crossed the line, call it a crime or whatever, and was liable to arrest and detention. dafa mel ni bépp lawyer boo xam ne daal atte woon nga mbir moo xam ne itteel Yaya Jammeh la woon yaa ngi ko doon def ci anam yoo xam ne daal neexu ko te bu ko defee dina am leneen loo xam ne moo la cee fekk. This is so, sir, unless you were very, very lucky. noonu la woon naa rek nga nekk koo xam ne ku am chance la. Even chief justices were not spared. ñi nga xam ne ñooy jiiti attekat yi sax ñoom desuñ ci woon gannaaw bàyyiwuñ leen woon ñoom it. We understand that Chief Justice A.K. Savage was sacked. yéeg nañ ne Chief Justice A.K. Savage dañ ko daaxoon. Justice Assane Jallow was also sacked. Justice Assane Jallow moom itam daaxoon nañ ko. And Justice Chauha too was also sacked. Justice Chauha itamit daaxoon nañ ko. Possibly Brewery also. I think this is the longest streak of sacking of justices of the Supreme Court. Yes, many judges and chief justices were sacked here. Chief Justice ak judges yoo xam ne ni dàqoon nañ leen fi. But I remember with the sacking of Justice Abdou Karim Savage, now deceased, may Allah have mercy on his soul. We went to see the Chief Justice Ajim, and I remember we pleaded with him that this is the highest office in the land. For God's sake, out of respect to the position, whatever this man may have done, and we don't think he did anything wrong, do not allow this to continue. Do not have him charged and paraded before court. This was disrespectful. ci mbiri dàq ak Abdou Karim Savage nag daal di woon nañu dem ba ci Chief Justice won ko ne ko nag fii la cër am de fii place la boo xam ne place bu koy la tey bu am cër la ñu ngi càkku rek ne daal lii bu mu continuer foo xam ne dañ koy enn di ko yóbbu ci ay court. He agreed with us and he promised to do his best. I think maybe he may have had some influence in the matter being dropped against A.K. Savage. waaw mu jéggi na ci la ñu wax waaw dana def lépp lu man mun naa ma sax am na ay kàddu yeneen yu si dugg ba gis ne daal tuuma boo xam ne ni tegoon nañ ko ci kaw A.K. Savage ñu dal di ko faxas. You mentioned Justice Chauha, and then I guess you forgot Justice Jane and Justice Sok, judges of the Supreme Court. Yes. Men tudd nga fi Chauhan ak Justice fàtte nga Justice Sok. And Justice Jane. Justice Jane. Do you want me to elaborate, give some information about this? Yes, please, go ahead. laaj na ndax bëgg nañu mu leeral tuuti ci seen dàqate lead counsel ne na ko waaw continuer. Justice Chauhan was the Chief Justice from Pakistan. Justice Chauhan moo nekkoon Chief Justice bi nga xam ne ni waa Pakistan la. And he presided over the panel of the Supreme Court judges that did the review that I had filed in the case of Lang Tombong Tamba and the others. te itamit moo jiite woon nag kuréeli jooju mag yi nga xam ne nii ñoo seetluwaatoon lu jëm ci wàlli d'appel ak atte boo xam ne nii atte woon nañ ko Lang Tombong Tamba. And it was in relation to which matter or which aspect of Lang Tombong's case? Waa lu aju nag ci ban fànn ci mbiri atte Lang Tombong la woon. This was the application for review. First, there was an appeal from the Gambia Court of Appeal to the Supreme Court, which confirmed the judgment and the sentence, the conviction and sentence of death. lii nag mooy jamono bi nga xam ne ñu ngi doon war a pencoo pour seetluwaat atte boo xam ne nii atte woon nañ ko tey mu tukkee woon ci benn d'appel bu jógee ko ci cooti d'appel bi ñu xamee Court of Appeal ci atte bi nga xam ne nii atte woon nañ ko ak tëj gi nga xam ne nii daal lu daan na ko pour rey ko. I filed a review to
to the same court, to the Supreme Court, an application for review. Ma bindon nak pour sakku nak pour ñu sétluwaat nak atté bobu nonu. In order to get a reduction of the sentence from death to life. Pour nak ñu daldi wañi li nga xamné ni loolu lañu atté ci code bi moy né loi daf ko dané dañ ko wara ray ñu téggi nak ray gogu daldi ko def lo xamné dal moy tej ko gi di dundam. Of course, this did not happen in a vacuum. It occurred as a result of or soon after certain significant events that happened in this country. Lina xew ci sékar rek de mu ngi xew jamono jo xamné amon na xew bu am solo bo xamné mu ngi amon ci réew mi jamono bobu. That is the execution of the death row inmates, is it? Lolu moy won ray bi nga xamné ray nañ ko ñi tejon ci kasso bi né dañ leen wara ray. Yes, the 9 persons who were executed, most unfortunate. Wow, di juroom ñenti nit ñi nga xamné ni rayon nañ leen té ñoñ ay way denc lañ won ci kasso yi. Well, let me digress now. I represented one of those 9 initially when he was charged with murder. That is Dawda Bojang. Kenn nak ci ñooñu nga xamné juroom ñenti ñooñu rayon nak man mako taxawalon ci code bi moy ci njëlben biñ ko tégué tuuma né dafa ray. Later on, my colleagues, I believe Mrs. Mendy, continued to represent him. Gannaaw loolu nag suma beneen nawle Mrs. Mendy moo continué di ko taxawal. Although he was convicted of murder, he had an appeal pending before the Gambia Court of Appeal. Naam sax day luwa daanoon na ko ci tuumaak boo xam ne ni tuumaak rey la waaye nag jamono boobu noonu ñu ngi doon taaxeerlu luy jóge ko ci côté d'appel bi di Court of Appeal ne dafa dappeloon lii nga xam ne ni mooy atteem googu. I know of his appeal because his mother, who lived in the North Bank, every time she came to attend court, she would look for me to exchange greetings with me and to tell me that her son's appeal was on. Xamoon naa nag d'appel gi nga xam ne dappeloon na ko ci court bi ndax yaayam mu ngi jóge ko woon ci tundi North Bank region te saay bu mu ñëwee ci court bi rek dana ñëw saaxaranteeg man won ma itamit ne doomam ji d'appelam bi ci lañ nekk di topp. I know that Dawda Bojang was executed when his appeal was still pending. Te xam naa ne Dawda Bojang moomu mujjee nañ ko rey ci jamono bi nga xamee ne ni ñu ngi doon taaxeerlu d'appelam. Legally speaking, Mr. Tambadou, what does that mean? Ñu wax nak sukkandiku ci wàlli loi loolu moom ñu def noonu lu mu tekki. That's murder. Loolu rey la rey gu àndut ak yoon la. It's murder. Nobody had the right to take Dawda Bojang's life. Abu kenn ko xam ne ni am na yelleef pour daldi faat ba kenn ab Dawda Bojang ci waxtu woowu. So in a sense, this was a serious rights violation by the executive. In particular, those who were in charge of putting together the necessary paperwork in order to ensure that these executions were done in accordance with law. Bon dafa melni li yaxa yelleef bu mag la boo xam ne teg nañ ko ci kaw ñooñu surtout jamono ji nga xamee ne ñu doon war a dajale kayit yi pour seetaat seeni mbir jaarale ko ci ni nga xam ne mooy atte gi jaar ci yoon. They were all complicit. All those who participated, from the minister to the Minister of Justice, Minister of Interior, the President, and anybody who participated in the killing of those people committed murder, sir. They violated rights. ñoom ñëpp nag loi teglu na leen ne ñoom dañ rey mooy ca président ba ministre bi saytu woon wàlli loi atte ak ministre bi saytu woon wàlli doxalini biir réew mi ak mbiri kaaraangeeg wàlli police di interior ministre bi. We have heard the testimony of Mr. Lamin Jabate, who was then Attorney General and Minister of Justice at the time. Of course, he dissociated himself from it. He said he had no role to play in it. But he also acknowledged massive procedural errors stemming from the fact that, in fact, the relevant basic paperwork that needed to have been done to ensure that those killings, those executions were in accordance with the prescriptions of the law were not done at all. am nañ fi seede boo xam ne na bàyyeekoo na ci Lamin Jobaate nga xam ne jamono jooju mooy woon ministre bi saytu woon mbiri atte gi moom wéral na nag ne li nga xam ne de moom lañ doon def ci kayit yi nga xam ne ci lañ waroon a sukkandikoo wuñ ko ni nga xam ne noonu lañ ko war a jaaralee ci wàlli loi. Sir, the right to life is
most sacrosanct. I'm sorry. The right to life is the first right. Yelleefi nit ci dundam moo nekk nag njëlbéeni yelleef. And nobody has the right to take the life of another person unjustifiably. te kenn amut cër pour daldi rey bakkani jàmbur ci anam goo xam ne dëppuwut ak yoon. This is a right that exists in all laws, in all nations, sir. lii nag mooy yelleef bi nga xam ne nii dëppale nañ ko luwaay yépp ci réew yi yépp ci àdduna bi. And let me be personal here, and this is why we are taught in the Quran that he who takes the life of one person is like he has taken the life of humankind. lii moo tax nag comme ni ñu ko jàngalee ci alxuraan ne képp ku jël benn bakkani doomu aadama daanaka jël nga bakkani ñëpp. So that is why to carry out death penalty. mooy nag pour nag doxal nag li nga xam ne nii mooy rey boo xam ne nii dëppoo na ak yoon. There is so much paperwork. dana am nag sarta yu bari yoo xam ne nii war nañ ko procedure. ay yoon yu bari. That all that is to give time, give a chance. mooy jox waxtu joxe chance. That the person who is to be executed can be saved. pour nag bu ko defee nag ki nga xam ne ni moom lañ war a rey mën nañ ko aar. In one of the steps or procedures outlined. ci yenn sarta ak saawo yi nga xam ne ni moom lañ feeñal. That cannot be whittled down, sir. yoo xam ne daal mënuñ koy jaxase rek noonu. Even aside from the massive procedural errors that were made by those who participated in this decision making. lu ute ak njumte bu rëy bi nga xam ne def nañ ko ci anam yi nga xam ne ci lañ waroon a sukkandiku jaarale ko ci yoon ci kayit yi nga xam ne moom lañ waroon a doxal. The junglers have testified here and spoke about the most disgusting way of carrying out these executions. Junglers yi ñoom toog nañ fi wax anam yu ñaaw yu doy waar yi nga xam ne ci lañ jaaree ba rey ci ñooñu. In complete and utter disregard for the rules that are in our laws. te amut benn yoon boo xam ne sukkandiku nañ ko ci anam yi nga xam ne noonu la suñ luwaay yi war a doxee. I agree, sir. But these junglers were put to these tasks. jongula yi nag ñoom dañ leen ko sasoon. They were carrying out instructions. That is not to say they are innocent themselves, but they were carrying out orders from abroad. Sorry, from above. ñoom nag ndigal lu jóge ko ci kaw rek lañ daan doxal. So now back to this issue. Back to just a moment, Mr. Tambadou. Just going back to this issue of the attack on the members of the bench. We have also heard that some other judges, like Justice Hadi Rose, Justice Wada, were also removed from positions in a way that is not in line with the constitutional provisions of this country. Betay rek ci mbiri conga gi nga xam ne ñu ngi ko jëmale teg ko ci kaw ñi nga xam ne ñooy woon àttekat yi demee ni ki Justice Hadi Wada ak Justice Rose jaaral nañ ko ci anam yoo xam ne àndul ak luwa. But before you talk about that, let's go back to Lang Tombong, yes, because you are talking about the steps you had taken in his case. Wala ñoo ñëw ci loolu sax ñu delluwaat gannaaw tuuti ci mbiri Lang Tombong ndax yaa ngi fi doon wax jéego yi nga xam ne jël nga ko ci ay mbiram. Yes, indeed. At the time the 9 people were executed, I was not in the country. I was abroad on holidays. ci jamono bi nga xam ne juróom-ñeenti way denc yooyu ñoom reyoon nañ leen jamono boobu na nekku woon fi maa ngi woon bitim réew ci holidays. I was contacted by Amnesty International, who informed me of this act and who kind of warned me that my clients, Lang Tombong, Kausu Kamara, Modou Gueye, Ngor Seka, Lai Diouf, Bobaji, were in danger. ci lan jamono boobu nag buntu liggéeykaay boo xam ne ni ñoom it ñu ngi xeñtu lu jëm ci wàlli kaaraange yellee fi ni ñu xamee ko Amnesty International ci lañ ma yëgal ne ma sa client yoo xam ne ni mel ni ki Lang Tombong
Kawsu Kamara Ngor Seck ak Laye Diouf ak Modou Gueye fi mu nekk nii seen bakkanang ci xobi sam de. And this was as a result of the threat allegedly made by Jammeh to execute all those death row inmates, correct? loolu lépp ñu ngi ko sukkandiku na ci tiitaange gi nga xam ne Yaya waxoon na ko ne ñeneen ñi fa des yëpp dañ tëj leen ne dañ leen war a rey ñooñu tamit dinañ leen rey. Yes, he did make this threat, and because of this I was concerned. I cut short my holiday and traveled back to Gambia the next day. waaw waxoon na tikku yi de te jamono boobu na loolu tax na ba ma gàttal nag suma ngan foofa ma dal di ñib si Gambie ci beneen bés bi. And I filed an application for stay of execution of the sentence. ci kaw loolu nag ci laa bind nag di sàkku nag li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli àggali dogal bi nga xam ne ni moom la loi atte ci ñooñu. And I believe this may have saved those people. te itamit yaakaar naa ne lii moo mën a amal moo leen aaroon. Sorry, sir. Go ahead. I was going to talk about the review application now. Exactly. Before the Supreme Court. Now there were seven judges in the panel for review. fi mu nekk nii nag maa ngi wax nag li nga xam ne mooy juróom-ñaari jooj yi nga xam ne ñoo seqoon nag penc mi nga xam ne mooy pour seetluwaat lu jëm ci wàlli atte boobu. The review application was successful on a majority of 4 to 3. li nag mujjee gi nag sotti woon na ndax lu dem ci ñeent ci juróom-ñaar yooyu àndoon nañ ci li nga xam ne loolu laa bindoon suma sàkkute ñett yi nag ñoom ñoo ko bañoon. Justice Jane and Justice Sock. Justice Jane ak Justice Sock granted the application for review and reduced the sentence from death to life. ñoom nag dal di woon nañu ànd nag ci sàkkute googu dal di teggi nag dogal boobu ne dañ ko waroon a rey fi mu nekk nii def ko nag ne dañ koy tëj gii di dundam. Supported by, I believe, Justice Dotse, Jones, and Karebi. ànd ci nag di Justice Jones ak Karebi. But Chief Justice Chauhan. waaye nag Chief Justice Chauhan refused the application in his opinion, in his judgment. ci gis-gisam nag ci dal di woon na bañ nag bindu googu. And he was supported by Justice Fakbenle and another judge from Nigeria. te itamit na moom ñi ànd na moom mooy Justice Fakbenle ak beneen judge bu jógee ko Nigeria. I believe Justice Jane and Justice Sock were sacked because they gave the ruling in support of the review application. waaye nag Justice Sock ak Justice Jane ñoom dañ leen dàqoon rek ñoom ñoo dal di woon wéral nag dogal boobu. Justice Chauhan was also dismissed. Justice Chauhan moom itamit dàqoon nañ ko mujjee gi. Because he could not exercise control over the other judges to refuse the application. ndek mënutoon a teg loxoom ci yeneen jooju yëpp bañ ànd nag ci ngir bañ nag sàkkuteef googu. This is to correct what the Solicitor General said here, that he was sacked because he supported the ruling for the review. He did not. He opposed it. He refused it. lii nag mooy pour nag jàjjanti rek Solicitor General fi li mu fi waxoon ne dañ ko dàqoon ne daf ko bañoon déedéet daf nandoon na ci de. And because he could not control his peers, he had failed the government, therefore he had to go. ndaxte li nga xam ne moo woon ragalal bi mu doon ragal daal mënu ko woon a sàmm taxoon na ba mu or ñi nga xam ne ñoom la doon teewal mënu fa teew ñu dal di ko daax. I wouldn't say he failed the government. I keep saying he failed Jammeh. damay wax nag ne daal orutoon nguur gi de Jammeh ci boppam. It is only Jammeh who had an interest in the trial, in the treason trial. Mr. Tambadou, thank you for making that important correction. And it is important for a lot of reasons, because this is all about Jammeh with his overarching objectives of trying to entrench himself in power and trying to get everything in his favor, and he used the institutions to do that. But there is a corollary to this particular case you just mentioned, the Chauhan case. The reverse, the corollary rather, is the Iziwaku case, wherein she gave a dissenting opinion and she had to suffer the consequences. Could you tell us about that? Well, again, I do not know the exact details. Was that is it the case of Sabali?
It was I don't the remember. case of, I think it was Hamad Ba. Muhammad Ba, okay. Yes. Well, I believe it was at the Court of Appeal. Yes. Where Justice Iswako was co-opted. Yes. As a member from the High Court. Yes, on a bench with A.K. Savage and, Yes. and another Nigerian judge. Yes, even though the majority decision of 2-1 carried the day, but because Justice Iswako gave a dissenting judgment, she gave her view, which did not alter in the end the judgment of the court. As in the Chauhan case, she became a casualty. Dégg rek nag moom dafa joxe woon dogalam boo xam ne nii nag amul dara loo xam ne nii lindemal na ko ñoom dogal bi nga xam ne nii mooy war a fàqee ko ci court bi rek bu waa nag moom mu dékku nag leneen. What we are to learn from all these things, Mr. Tambadou, seems to suggest that when Jammeh had an interest in a matter, he would go all the way to ensure that he got what he wanted. And I say this in reference to the YDE case, in which certain terrible things happened to the lawyers who were involved. Could you tell us about that? Tambadou lan nga ñu mëna wax nak ci mbiri Jammeh moom nit la woon koo xam ne rek pour gën a taxawal dooleem wane dooleem ak taxawaayam lépp loo xam ne rek aajoo na ko woon moom ni mu ko soxlaa noonu la daan doxee surtout nag ci mbiri YDE bi nga xam ne mbir mi taxoon na be am na ci ay lawyer yu ci bari yoo xam ne ñàkkoon nañ ci seeni liggéey loo ñu mën a wax ci loolu. non yu doy waar dal na ci ay lawyer yoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci case boobu. Yes, with the YDE case, that is Baba Job case, I must say that I was very lucky because I was in the case at the onset, myself and another colleague, Antuman Gay. But before I talk about that, I want to say that Jammeh had enablers in the judiciary and in the justice ministry to be able to do what he was setting out to achieve. Mbiri YDE bi yow nga xam ne ni mbiri Baba Diop la mën naa wax rek daal ku am sens laa ci ndax nag nekkoon na mbir moo xam ne nii maa ngi ca woon ca ndoorte la man ak Antoumane Gueye waaye nag Yaya Jammeh nekk na ni koo xam ne nii dafa amoon ñu ko daan farale ñu ko daan dimbale ci buntu attekaay bi. dafa am ci ñu ko daan dimbale ñeneen ñi nekk ci buntu attekaay bi ñeneen ñi nekk Ministry of Justice. But this is a very important issue because Jammeh certainly could not have achieved a lot of the things that he set out to do without enablers. But for the purposes of the Ministry of Justice and the judiciary, we would be interested in knowing who these people are. If you're not comfortable mentioning their names, you can write it in the protected information sheet that we have for you. Waaw loolu day dëgg la moom Jammeh moom lim doon def yépp mënutoon a antu dox ni mu ko soxlaa fekk amutoon jàppale boo xam ne am na ñu ko doon jàppale ci bunti attekaay bi ak ñi nga xam ne ñoo amee woon wàlli atte gi fii ci biir réew mi ñooñu ñan la woon su fekkee ne bëgguloo ko wax seen tur kayita ngi noonu bind fa seen tur bi. Please, if you're going to write their names, please list them under enablers, under the title enablers. Is it the same set of people? Well, yes, one in particular. I did say that, or I didn't say that, Mr. Marena said so in his evidence that instructions came from Jammeh. Now, Jammeh did not talk to the judges directly. Jammeh spoke to people who spoke to these judges. He gave instructions who carried out those instructions to those judges. Write the name down, sir. Why did you choose this particular name? Do you have a personal experience of a case which makes you believe
that Jammeh was speaking to this person and that this person was speaking to judges or magistrates? Lan moo tax nga tànn tur bi ndax dafa am dara loo xam ne seede nga ko lu la óor ne Jammeh mu ngi doon wax ak kii nga binda turam nii moom itamit muy wax ak ñi nga xam ne ñooy woon àttekat yi. And in answering this question, be careful of the titles that you mention because you don't want to disclose the identity of the person. Waaw booy joxe tur bi na bàyyil xel ci maxaama yi nga xam ne ñoom nga fi tudda. But to the extent that you're comfortable. Well, I will mention the title of the person. Whether that will disclose the identity of the person is something different. I leave it to you, sir. Say what you're most comfortable with under the circumstances. Yes, this is a personal experience. I was representing an in-law, an uncle to my wife called Heni Musa. Mom nak bi dal na mom ci suma bop nga xamne ni ma don taxawal nak nit ko xamne ni suma goro la di nijaay ci suma jabar, who was facing charges at the Banjul Magistrates Court. Ko xamne ni nak ñu ko tek ay tuuma ci Banjul Magistrate Court. The complaint was from KGI, Kanilai Group International. Tawat bi na mu ngi tuké ci compagnie bu ñu xamé KGI, Kanilai International Group. Who is said to own KGI? KGI? The documents of proprietorship of KGI was Zainab Jammeh. Well, the wife of the former president. That is the de jure owner of KGI. Yes. But under the, if you go really behind the formal documentation, who is believed to be the owner of KGI? Dafa melni la xatula won rek binda ki nga xamne pour ñepp gis ne dal mom moy borom KGI waye ci diga nak kan momon KGI. Yes, well, I guess you cut me short. I was coming to that. The jury was Zainab Jammeh, but I know it belonged to Yaya Jammeh because Uncle Heni Musa, who was working for the company, told me it belonged to Jammeh, and he took instructions from Jammeh. Waaw ndax ci fofu la doon jëm sax ci kay dey Zainab Jammeh lañ ko momale. Waaye nag ki ko moom Yaya Jammeh la ndax suma oncle Henny bi nga xam ne mu ngi fa doon liggéey nee na daal Yaya Jammeh ko moomoon te mu ngi daan di leen digal si Yaya Jammeh. And some of the witnesses, example Pa Bojang, ci yenn seede yi ku mel ni ki Pa Bojang told me, advised me to find ways to talk to the president so he can drop this case against Uncle Henny. te moom nag daal dina ma dénku ne ma daal na nga fexe rek jéem a waxtaan ak président bi bu ko defee nag dana mun a génne daal tuuma yi nga xam ne ni moom lañ teg Uncle Henny. So I went to see the Solicitor General. ci laa dem nag pour gi Solicitor General bi. And would that person be number 1 on the list of enablers? Ndax kooku mooy ki nga binda fii number 1 ci ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale. Yes, sir. Wow. Proceed, please. Because we understand that he was very close to Jammeh, so I went to talk to him to assist, to talk to President Jammeh to drop the charges against Uncle Henny. Ndax wax nañ rek ne daal nekk na koo xam ne nii ku jege woon président Jammeh la ci laa dem nag pour wax ak moom pour mu wax ak président bi pour ñu daal di teggi tuuma yi nga xam ne moom lañ teg Uncle Henny. He promised to talk to the president. ci la ma dig nag ne dana wax ak président bi. And he told me not to worry because it will be okay. ci la ma wax ne daal bu ma am ñaari xel ndax dana nekk mbir moo xam ne daal dana sotti. So when the case was adjourned for judgment, mbir mi nag biñ ko dalee toxal nag pour ñu def dogal bu mujjee. I went back to him and said, well, you promised to help, but this matter is now set for judgment. ci laa dem si moom ne ko waxoon nga ma ne danga ma dimbale de waaye fi mu nekk nii rek ñu ngi ko war a àtte si. He said to me, don't worry, judgment will not be delivered in this case. ci la ma wax ne waa bul jaaxle dogal boobu daal duñ ko def si mbir mi. Now when Moses Richards was arrested, jamono bi nga xamee jàpp nañ Moses Richards, selected members of the bar went to the Justice Ministry to meet the minister. ñenn ñi nga xam ne ñoom lañ tànnee ci mbootaayu lawyer yi
dem nag pour dal di gisante justice minister bi. Minister was out, so we went to see the Solicitor General. Minister bi nag jamono bu dafa génn ñu dem si Solicitor General bi. Before we went in, we had agreed amongst us, the senior members, that I was the only one to talk, and I would tell him in very clear, unequivocal terms that the demand for the bar was for President Jammeh and the government to drop charges against Moses and for him to be released immediately, unconditionally. Bela ñooy dem nag ci meeting bi ñun ñëpp d'accord nañ ne man maay kii wax te li may war a wax foofu rek mooy bugg nañ président Jammeh mu dal di teggi nag tuuma yi ñu teg ci kaw Moses Richard te nañ ko bàyyi ci saasi te duñ ko teg ci benn sarta. When I finished saying what I said, bima paree wax li ma doon wax, he looked at me with so much scorn and venom in his eyes ci la ma gis nag ci la ma xool bët yoo xam ne nii bët yu raglu la. that my mind went straight to my client, Uncle Henny Musa. ci la suma xel dem rek ca suma client bi Uncle Henny. As soon as we left the office, I called my wife and told her, I think I may have put your uncle's life in danger. Jamono biñ génnee rek ci la téléphone suma jabar ne ko man na ama dey dugal naa sa oncle ci dara de. On that Friday, there was scheduled to be a call to the bar ceremony at court number 1 in the High Court. Keroog nag am na waxtaan woo xam ne nii waroon nañ ko oote nag niki aljuma jooju. pour solal ñenn ñi mbaxana avocat. waaw pour nag waaw noonu la. Traditionally, as president of the bar, I am expected to make a statement. ci kaw loolu nag comme nag nga xam ne nii man maay président yi mbootaay looyaa yi danaa war a wax foofu jël fa kàddu. Whilst waiting in the court, I got a telephone call from the clerk at the Banjul Magistrates Court, who called me to tell me the magistrate said the judgment is ready and it will be delivered at 10 o'clock that morning. ci kaw loolu nag ci la ma kooti clerk bi call ne ma nag ne ma magistrate bi mu ne pare na te dogal bi dañ ko def ci fukki waxtu yi ci suba gi noonu. I told him I could not attend because there was a ceremony in which I was to give a statement. laa ko wax ne mënuma faa teew de ndax am na nag benn xew-xew boo xam ne nii. 5 minutes later, the magistrate himself, Nkeya, ay juróomi minute gannaaw loolu magistrate bi Nkeya call téléphone ma. and told me he's going to deliver the judgment 10 o'clock today. And dama wax ne ma dogal boobu naa ko def come to fukki court. waxtu te na suma client bi ñëw. I went to the Chief Justice to complain about the matter. ci laa dem na ci Chief Justice bi pour tawat nag mbir moomu. And this was Ajim. He called the magistrate and they agreed that the matter would be stood down. That is, they will wait until the end of the ceremony. I will go to the court to take the judgment. ci laa dem nag ci Chief Justice bi kooku di Ajim mu wax ak moom ne mbir mi daal dinañ ko taxawalagum ba gannaaw bu ma jógee ko ci xew-xew boobu. I called Uncle Henny, the family, for all of them to come to the courthouse in Banjul Magistrates Court. ci laa call Uncle Henny ak family bi yëpp nañ ñu ñëw nag ci Banjul Magistrate Court. So we went to the court and we were waiting until 12:30. ci lañ dem nag ci court bi ñu ngi fa doon xaar ba fukki waxtu ak ñaar bi mu tegale fanweeri minute. 12:30 is the close of the working time. te waxtu woowu nag mooy waxtu yu ñu war a wàcc. When I didn't see the magistrate, I went into his chambers. bi ma gisutee magistrate bi nag ci laa dem ci place am office am. And I told him we were waiting here and it's 12:30 now. So what happens? ci laa ko wax ne ko ñu ngi xaar de fukki waxtu ak ñaar tegal na. He smiled at me and said, Mr. Tambadou, you seem worried. I'll be done very soon. ci la ma xool nag daal di muñ na ma Mr. Tambadou yaa ngi am jaale de waaye léegi tey ma pare. I said, I'm worried because he's my in-law and he's my friend and he's not in the best of health. This man will not survive jail. ci laa ko wax ne ko daa jaaxle naa de ndax kii suma xarit la suma goro la te yaramam neexut noonu pour ci wàlli tëj. He said to me, what do you want me to do? la ma wax nag loo bëgguma def. My hands are tied. la ma wax ne daal fi mu nekk nii suma loxo xat na. It's either Uncle Henny wala benn Uncle Henny or me. wala man. And I said, so what can I do now? What should I do? laa ko laaj na léegi lan laay def. He said, well, the best person to go to is to go and talk to the SG, Solicitor General. ci li ma nga war a def rek mooy nga dem si Solicitor General bi. What did that say to you, Mr. Tambadou? loolu lum la tekkil nag. In plain terms. ci anam yu leer. Is that the Solicitor General could or change his decision. loolu moo mel ni rek Solicitor General bi mën naa wecci xalaatam. And the Solicitor General would only be working on the instructions of Jammeh because it is Jammeh who owned KGI, who was the complainant against Henny Musa. ndax itamit nag Solicitor General bi dana jëlee ndigal ci Jammeh ndax Jammeh moom moomoon KGI.
I said, well, and as far as you're concerned, everything changed as a result of that statement you delivered on behalf of the Bar Association. Well, I had no doubt about that, because as soon as I left, I called to say I feared for Uncle Henny. Wow, am ci ben jax-jaxle ndax gannaaw biñ ko génnee rek la téléphone pour wax ne daal jaxle naa ci affaire Uncle Henny. He was convicted and sentenced to sent to prison. Tey ci la ko loi daan ñu dal di ko sànni yóbbu kaso. He has since passed away. Depuis bi mu gaañoo. He could not recover from that prison term. Mënatu daa jot boppam daal ci gannaaw boo xamee ni tëj nañ ko ci kaso. There are many more terrible examples. And let's go back to Baba Job. Indeed. Well, the story about Baba Job is, like I said, I was lucky, and I believe so was Mr. Gay. Mbiri Baba Job nag comme ni ma la waxee rek man dama amoon chance trop ak Mr. Gay mooy Antoumane Gay. Because I had represented Baba Job in a civil matter. Ndax dama teewaloon Baba Job ci atte boo xam ne nii mbiri civil la. When they filed criminal charges against him, naturally he came to me to represent him. Biñ nga xamee ne nag dal dinañu ko teg ay tuuma yoo xam ne lu jëm ci mbiri tefaar la ci la ñëwaat ci man. And also on his team was my Fati. My Ahmed Fati. When I visited him, some of his entourage asked him to tell me to recommend somebody else to help in the case. Bi ma demee nag seeti ko ñenn ci ay nitam wax nañ ma nag naa ràññee kenn pour nag mu dal di ma dimbale ci mbiram. Since I had a good working relationship with Mr. Antoumane Gay, comme nag am na liggéey jokkoo bu rafet ak Antoumane Gay. I called Mr. Gay and spoke to him about it, and I told Baba, and he agreed. Ci la téléphone Mr. Gay wax ko mbiram wax ko it Baba mu nangu. To summarize, subsequently Mr. Gay told me that he could not represent Baba Job. Ci gàttal nag Mr. Gay ci la ma wax ne daal moo munta teewal Baba Job. Because Baba Job, I believe, was a witness in the case against Ousseynou Dabo, and he had been cross-examined at length by Mr. Gay, or was to be cross-examined. Ndax Baba Job moom itamit nekkoon na seede ci tewa mbir moo xam ne nii diggante bu àtte lawyer Dabo la te itamit am na yenn laajte yu bëri yoo xam ne nii laaj na ko ko. We told Mr. Job, and he asked for us to recommend somebody else in place of Mr. Gay. Ci lañ ko wax Mr. Job nag mu ne ñu nañ seetaat keneen remplacer ko Mr. Gay. Took it in good faith. Mr. Gay then suggested Ousmane Silla. Daal jamono boobu nag Mr. Gay ci la wax ne nañ jël Ousmane Silla. I called Mr. Silla on my telephone, and Mr. Gay spoke to him, and he agreed to come and join and represent Mr. Job. Waaw nag jamono boobu nag ci la téléphone ci suma téléphone Mr. Silla mu wax ak Mr. Gay mu d'accord nag ne mun naa ñëw pour teewal ko. Because I was also representing Mr. Dabo in his murder trial. Ndegem tamit nag ma taxawaloon Mr. Dabo ci atte boo xam ne atte rey la. I decided to follow the footsteps of Mr. Gay and to withdraw my representation to act for Mr. Job. Ci la topp nag tànki Mr. Gay ma dal di génne suma bopp daal ci teewaay googu. The rest, you know how it happened. Mr. Silla continued, and an attempt was made on his life. Mr. Silla nag ci la continuer te tamit jamono boobu ñu ngi ko doon fexeel pour jël bakkanam. And also on the life of Mr. Fati. Ak tamit nag di bakkanil Mr. Fati. But it did not even stop at that. Waaye nag emut foofu de. We received evidence that Baba Job had finished serving his term of imprisonment. Am na fi ay seede yoo xam ne jot nañ ko ne Baba Job tëdd na liñ ko àppaloon ba mu jeex tak. They refused to have him released. Ñu bañ pour génne ko. But not only that. Waaye emut foofu rek. He was shamefully murdered. Ci lañ ko dal di rey goo xam ne gu gàccelu la. Yes, I had testimony here that he was murdered. Waaw dégg naa fii ci ay seede ne dañ ko mujjee rey. But I know personally that he had served his term and he was not released. Waaye xam naa ne daal tëdd na waxtu mu fa waroon a tëdd ba mu jeex te bàyyiwuñ ko. Because I used to visit him
in prison. That time bu mu nekkee ci kaso gi dama fa daan dem di ko seeti. I visited him on 3 occasions. He would send for me to visit him. Nemmeeku naa ko lu dem ci ñetti yoon yoo xam ne ni daf dee oote pour ma dem seeti ko. And he told me I am not supposed to be here, but they're still keeping me here. te daf ma lay wax ne ma daal warul ma fee nekk te ba léegi ñu ngi ma fi téye. And I don't know if I will come out of here. te tamit xaw ma ndax sax danaa fi génn. But he had some optimism. He hoped that he would be able to live there one day. waaye nag amoon na ngëm gu mat sikk ne daal dana am bés dana fa génn. Unfortunately, he didn't. waaye nag farut mujjee faa génn. But in spite of all this, it was sought to divide the lawyers, wasn't it? waaye nag gannaaw mbir yi yëpp nag dañ ko defoon rek pour xaajale ñi nga xam ne ñooy lawyer yi. All to ensure control of that group that could potentially challenge Yaya Jammeh. yëpp rek pour am kàddu ci kaw mbooloo mi nga xam ne ñu ngi pare woon pour jànkuwante ak Yaya Jammeh. What can you tell us about this? loo ñu mun a wax ci loolu. Yes, sir. This is so. This is particularly during my tenure as president of the Gambia Bar Association. waaw lii la mooy jamono bi nga xamee ne nii man maa nekkoon président yi mbootaay lawyer yi. When we were protesting against the trial arrest of Moses Richards. jamono bi nga xamee ne ñu ngi doon ñaxtu jàpp ak tamit attaque Moses Richards. A colleague of ours gave a statement to the press and said that the bar was a toothless dog. kenn si ñun nag dal di woon ñu wax nag ay bataaxel ci buntu tasekaay xibaar ni daal mbootaay googu xaj bu amul bëñ lañ rek. Well, the third colleague was also arrested and was facing criminal charges before the courts. kooku tamit nag moom tamit jàppoon nañu ko di ko àtte. And he set up a rival bar association or association of lawyers. ci la saxal nag genn mbootaay goo xam ne nii moom tamit pour xeex nag li nga xam ne nii mu ngi jëm ci mbiri mbootaay association lawyer yi. What do you think led to that? Why do you think this person did that? Apart from the reasons that may be mentioned or bandied around publicly, what are the underlying reasons that precipitated this, in your view? lu utee nag ci mbooloo mi nga xam ne loolu lañ doon wax rek de moo ko waral yow ci sa wàlli gis-gis lan nga foog ne loolu moo woon sabab bi. I know this colleague, really, I know him to be a good person, and I know him at the time to have the interests of the bar at heart. xam naa kii bu baax xam naa ne nawle bu baax la koo xam ne nii tamit am na ina bu rafet pour mbootaay gi. In fact, I remember him in one of our bar association meetings. He was bold enough to say, we are in a fight with a snake, and the best way to kill the snake is to cut his head. te jamono boobu nag wax nañu tamit ci yenn si suñu meeting yi di ab léebu ne daal ñu ngi xeex ak jaan te tamit nag ni ñu mën a def rek pour jekku ko rek mooy dog bopp bi. And at that time, I believe he was referring to Chief Justice Ajim. ci jamono boobu nag li ma gëm moo nekk ne daal Chief Justice Ajim la nekk di wax. So I think he went along to, I know he went along to set up a rival association to save his skin so that the charges against him would be dropped, because he later confided in me to say that I did this, I was told to do this, because if I did this, it may save me. Now loolu nag ci la sos geneen mbootaay moom it goo xam ne nii danañu diingat waaye loolu daf ko def rek pour aar boppam de ndax gannaaw gi nag ci la toogam ñun wax ma ne ma soo gisee ma def lii ak lii moo tax. So Jammeh and his cohorts did not rest. They wanted us to break the bar apart, the association apart. Jammeh nag ak ay nitam mujjee gi taal tooguñ ñoom liñ bëggoon rek mooy féewale ñu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbootaay looyaa yi. And the last point really I wanted to talk about is the executive defiance of the judiciary by its refusal to sometimes implement judicial orders as and when required. Can you say something about that? Sorry, sometimes I wait because I believe... Yes, the interpretation is going to come, but let me do it in Wolof. Li mujjee luñ bëgg a waxtaanee mooy
nguur gi ndax mbete Jammeh sax lim daan bañ a def li nga xam ne moom la ko code bi diktal yenn yi ñuy cee yiixal seen tànka yenn yi sax ñuy koo bañ a def Mr. Tambadou loo am pour wax ci loolu. Well, there were many examples of that where court orders and judicial decisions were not respected. Personally, I remember two cases. I represented Mr. Omar Ndao, former managing director of Gamtel. Wow, loolu de mën naa cee joxe ay misaal yu bari yoo xam ne nii àtte bi dana dogal loo xam ne nii daal duñ ko mujjee nangu mën naa cee fàttaliku sax ay ñaar benn nag bokk na ci di layoo bu mel ni ki bu Mr. Omar Ndao. He would be granted bail by the court only for him to be rearrested outside the courthouse. Dañ ko jox bail di court bi waaye buy génn rek ci biti rek ñu dal di ko jàppaat. Now, another example is Mr. Abdullah Diop, former managing director of NAWEC. Beneen bi mooy Mr. Abdullah Diop nga xam ne moo nekkoon borom buntu liggéeykaay bi saytu wàlli courant ak ndox si réew mi di NAWEC. I would secure his release on bail by the court only for him to be rearrested. Danaa de fexe nag ba nga xam ne ni court bi bail nañ ko waaye nag buy génn rek ñu jàpp ko. This happened 2 or 3 times. Lii nag am na ñaar ba ñetti yoon. When I complained to the magistrate, the police said they did not have him, they did not arrest him. Suma tawatee loolu nag ci magistrate bi police dañuy wax ne ñoom amewuñ ko. Many, I mean, the most recent is in December 2016. Not December, sorry. In 2016, I, together with others, represented Sirawali Ndao. Bu mujjee sax mooy ci weeri ci atum 2016 man ak ñeneen ñoo xam ne ñoo taxawaloon Sirawali Ndao. The court consistently refused to release her on bail. Court bi bañ ne daal duñ ko maye bail. Despite the fact that she was not well and we had provided proper medical evidence to show this. Naam sax de wérut de ak indi nañ firnde yu bari yoo xam ne ni wane nag ay kayit ne daal wérut. Only because Jammeh was interested in that case. Ndegem rek daal Jammeh daal amoon na aajo ci àtte boobu. Because he would preempt these cases. He will come to TV, national television, and talk about these cases and say he will deal with these people, or people will see how he's going to deal with those people. Dana nekk koo xam ne nii daal dafay faxas lépp lu jëm ci wàllu tabax bu bokk na ci nag ñëw ci télé bi ñëpp di ko seetaan muy tikku naan danaa jëflanteeg ñii te ñi dañ gis naka laay jëflanteeg ñoom. So these judges were intimidated, and magistrates, they were intimidated. Kon nag magistrate yooyu noonu dañ leen doon kupp di leen tiital. Not to release. Ne daal duñ ko mën a bàyyi. We have had evidence how they have really abused the provisions of the law when it regards to bail, by giving bail by one hand and taking it away by the other through the imposition of conditions that a person was unlikely to meet. am na fi ay seede yoo xam ne jot nañ ko fi lu aju ci anam yoo xam ne nit ki dinañ ko bàyyi pour ñu ne dañ ko war a bail ci benn anam ci taxawaay bi rek ñu dal di ko jëlaat ne dootuñ ko jox bail bi dal di sukkandeku ci ay lay yoo xam ne daal ne loolu moo tax ba borom waruñ koo bail. You and I know that if a court gives bail with difficult conditions, it's tantamount to no bail. It's like they have not given bail at all. Maag yow yëpp xam nañ ne bu fekkee ne court bi dal dinañu joxe bail teg ko ci ay sarta yoo xam ne nii boroomam mënut koo jot wala lu jafe la boobaa mu ngi mel ni rek bail amut. In fact, as president of the bar, I took it upon myself to visit some of the judges and magistrates in chambers to explain to them that, to give them the value of the dalasi to the dollar as compared to the naira, because they would come and talk about millions of dollars. And I said, our money is not as useless as you think it is. So when you say $1 million, that's a lot of money here. I had to see them in private to try to educate them on this so that perhaps this would help in the reduction of bail conditions. Léegi nag danaa de waxtaan ak magistrate yi le ak judge yi le ci seen office man ñoom rek
jàngal leen dal di leen xamal tamit value li nga xam ne nii mooy fooraay suñ xaalis bi. In fact, let me give you another example. Justice Otaba was the one presiding over the prosecution and arrest of the UDP executive and members, including Mr. Dabo. Ma jox la beneen misaal Justice Otaba moom moo doon di àtte nag ndaw yi UDP yi nga xam ne téewoon nañ leen ak lawyer Dabo. Justice Otaba looked a very decent man. He was God-fearing because he always discussed the issue of God. So I thought he was very God-fearing. Moom nag boo ko gisee da ngay foy nit ku yiw la koo xam ne ni waxi yàlla rek la dee waxtaanee. We had a pending bail application. We discussed the matter, myself and Mr. Gay and others, and there was a debate. I said he would release them on bail. He would release Mr. Dabo on bail, and they told me he will not release him on bail. Waxtaanoon nañ nag lu jëm ci wàlli bail jamono boobu sax dàggante woon nañ ci ñu nu neen ma ne leen dana ko bàyyi ci bail de ñu ne ma déedéet du ko bàyyi mooy lawyer Dabo. When the judge retired in chambers to consider his ruling, bi mu delluwaatee nag ci office am bi pour seet nag li nga xam ne loolu mooy wàlli dogalam. I discussed with Mr. Gay and others, and we agreed that I thought he's a good man. Since you think he's a good man, go to him and see whether you can find out whether he's going to release them on bail or not. bi ñu waxtaanee nag ma ne leen nag nit ku baax la ci leen ma wax ne ma comme que yaakaar nga loolu na demal gisanteeg moom seet. So when I went to Justice Otaba, he said to me, isn't there an inter-party committee in this country, a committee where all the political parties have representatives, so you can go and talk to them to facilitate bail? ci bi ma demee ci moom na ci la ma wax ndax réew mi fii amuñ comité boo xam ne nii parti yi nekk ci réew mi yëpp am nañ fa ku leen fa teewal nga waxtaan ak ñoom lu aju ci wàlli bail boobu. My Lord, this is not an issue between parties. ci laa ko wax ne ko this is the state against these people. lii nag nekkul loo xam ne mu ngi nekk ci diggante ay parti lii diggante réew nguur gi la ak nit. He did not give them bail. joxul leen bail. He had other considerations. am na leneen lu mu bàyyi xel. That was Jammeh. mooy Yaaya Jammeh. In fact, for someone looking at these things from a distance, because I didn't practice here at the time, it seemed as if bail, grant bail or not to grant bail, the consideration was to punish or not to punish, instead of whether a person was a flight risk and whether if the person released would show up in court. jamono jooju nag xaw ma woon ndax nekkuma fi woon di liggéey jamono jooju waaye ci mbiri bail ni nga xam ne noonu lañ ko doon gisee mooy ndax borom buñ ko bàyyee dina war a dellu si waat ci court bi wala dina rëcc ak yu mel noonu. dafa mel ni pour joxe bail dañ ko daan def rek pour seet kan la ñoo mbugal ak kan lañ jot mbugal te liñ ci waroon a seet mooy ndax nit ki suñ ko joxee bail dina daw ndax du daw ndax dina delsi pour uyu si court bem du delsi. That is true, and I believe the Solicitor General, former Solicitor General, Chairman Marena, gave evidence about this. The fact that you would charge, someone will be charged with an offense that is triable only in the High Court, but will be indicted before the Magistrates Court, and who invariably had no choice but to remand the people or the persons appearing before them in custody and then order a transfer of the case to the High Court. So why couldn't the person have been taken to the High Court? In the first place. Yes. I believe this was easier with the Nigerian judges because I'm not very sure of these facts, but this is what happened with Bori Ture. I think Bori Ture, in transferring a case of murder, I think against Usain Dabo, released him on bail and then transferred the case. And perhaps this is what made him encounter difficulties. I'm not so very sure about the case, but I think that is what happened in that case. But also, present-day Justice Jaite, when he was a magistrate, apparently he released some people on bail, or discharged some people, and suggested that jurisdiction lay elsewhere, and he was arrested and detained for having done that.
Wa lu demee ni mbiri Jaiteh nga xam ne magistrate la woon atte woon na ay nit yoo xam ne daxoon na fi nga xam ne foofu lañ leen doon atte ne foofu nekkut béréb bi nga xam ne fa lañ leen war a atte waaye bi mu defee ndogal boobu nag moo am na leneen loo xam ne moo ko ci fekk. Yes, I heard the former Solicitor General speak about this. I don't know the details of the case over which Justice Jaiteh presided, but there are many examples of these. It was the order of the day here. Waaw dégg naa former Solicitor General bi wax ko fi waaye nag xamuma nag mbiri Jaiteh nag naka la am fa tëddee waaye nag mun nañ cee joxe ay misaal yu bari li na nekk na loo xam ne daal aada la woon ci bés bi rek. The lawyers did not take all this lying down. When it came to the crunch, the bar stood its grounds in November and December of 2016. Could you tell us about it? Lawyer nag ñoom bàyyiwuñ woon noonu de bi mbir yi ñëwee ci November. What year was it? Chapandauga. 2016. 2016 weeri November. Ak December. Ak weeri December. Amoon na ay taxawaay yoo xam ne jëloon nañ ko ci. Yes, indeed. I must say there are many brave lawyers in this jurisdiction. Waaw ndax am na ay lawyer yoo xam ne lawyer yu jàmbaar lañ ci fii. Lawyers who did not care what Jammeh was doing or about, but they wanted to ensure that the rule of law prevailed here. Lawyer yoo xam ne nii faale wuñu woon sax lan la Yaya Jammeh ina waaye nag mooy gis nag ne daal topp luwaa dana dox fii ci réew mi. After the December 2nd elections of 2016, and well, after Jammeh's turnaround, a young colleague, a brilliant young colleague, called me and said, Mr. Tambadou, what are we going to do about this? mooy nag wote bi nga xam ne nii moom lañ fi doon xëccoo si président bi gannaaw boo xamee ni nag Yaya Jammeh tourné waat na kenn nag ci ndaw yooyu noonu ko téléphone ma ne ma Mr. Tambadou lan la ñooy def nag. For the historical record, Mr. Tambadou, it's important that we note who this person is, this brilliant young lawyer. Waaw am na solo nag de ci wàllu xibaar yi ñu mun a xam lawyer bi nga wax ni ndaw la boo xam ne ku am fit la moom kan la. Yes, I was going to say so. He's none other than Aziz Bensouda. Moom mooy Aziz Bensouda. Young but very brave, fearless. He did not fear Jammeh. Xale la nag waaye nag ragalut Yaya Jammeh nag. So he called me and said, asked me, and I said, what can the bar do? The bar is now without any potency. Ma laaj seetlu nag lan la bar bi war a def ndax bar bi daal mu ngi mel ni fi mu nekk ni amul benn kattan. He said, let's try. Let me call a few people. You can also call the seniors, and we can arrange to have a meeting. Ci la ma wax ne xaaral ma téléphone ñenn ñooy nga téléphone ñenn ñu seet na dañ am meeting. He said, let's try. So he suggested that we meet, a few of us meet at a place at Coco Ocean. Ci la ma wax nag ne ma comme nag mu xelaat ne ñun ñu néew rek nañ tasee ci Coco Ocean. I remember Salou Tal was there. Fàttaliku naa Salou Tal mu fa. Moussa Bachili. Abdoulaye Sissoko. Kombe Gueye. Rachel Mendy. And Aziz Bensouda and myself. Aziz Bensouda ak man ci suma bopp. And we discussed the matter and worked out a strategy that we should call a general meeting of the bar the next day to discuss the way forward. Ci lañ jël nag dogal ne daal ëllëg si war nañoo oote nag meeting pour ñëpp ñu bokk ci mbootaay looyaay boobu ñu waxtaanee ko. On the fateful day, I must say, Mr. Val, this is the biggest turnout of lawyers I have ever seen during my practice. Ci beneen bés bi nag Mr. Fall mooy bés bi nga xam ne ni ci la lawyer yi gën a daje ci jamono bi nga xam maa ngi yëngatu ci mbiri lawyer. And this was the time when the security situation in this country was most volatile and most precarious. Jamono ji na mooy jamono ji nga xamee ne wàlli kaaraange gi nga xam ne mu ngi woon ci biir réew mi jamono boobu jaxasoo woon na lool. Yes, but really we did not even consider that because the people had voted Jammeh out. The people were in the street dancing, celebrating, jubilating. So, I mean, fear factor was gone. Loolu daal soxalutoon ñu sax ndax Yaya Jammeh jamono boobu nit ñi nekk ci réew mi bëggatuñ ko wone nañ ko ci ay carte ndax génne nañ ko fi
nit ñaa ngi si mbedd yi di noos tay boobu daal njàqare amatul. Almost every lawyer I know turned out except 2 or 3. daanaka daal mbooreem lawyer bu ma xam ñëwoon na ci loolu kanaa ba mu des ñaar wala ñett rek. We resolved to condemn Jammeh's U-turn. ci lañ nangu nag pour ŋàññ nag tournée bi nga xam ne nii moom la Yaya Jammeh tournée maanaam bañ gi bañ. We invited the press to come. ñu oo nag buntu tasekaay xibaar yi ñu ñëw. But other people invited themselves. waaye ñeneen ñi nag ñoom ñoo oo seen bopp. Like who? mel ni kan. The place was full of NIA officials. place bi nag NIA officials ñu ngi fa feesoon tepp. And they were going about their business, working around our meeting. waaye nag ñu ngi fa woon di caakaayootu rek di topp ci seen bërëb meeting boobu. I remember I mentioned this to Mrs. Mendy, Rachel. I said, have you seen this NIA? She said to me, invite them to come to the meeting. ci la wax nag Mrs. Rachel Mendy ne ko ndax gis nga NIA ci la ma wax ne oo leen ñu ñëw ci meeting bi. Because the fear factor, like I said, had gone. ndax jamono boobu noonu nag njàqare gi daal nekk ci ñun daal dem na. In effect, we resolved to condemn Jammeh, make a statement, make a demand for him to hand over power. ci jamono boobu nag ci la ñu ànd nangu ne daal ñu sàkku ci Jammeh mu dal di wàcc dal di joxe nguur gi. I believe it was Aziz who suggested that at the time, because at the time the presidency of the bar was vacant. yaakaar naa jamono boobu daal Aziz moom nag moom moo xalaatu ndax jamono boobu njiitluwaayu baa bi daal nekkutoon amuñu woon ko. So the bar needed a leader. time boobu nag ñun aajo nañ njiit. I remember correctly, he proposed me. su ma fàttale ko ci la ma wax ne ma daal man naa nekk ki ko jiite. And everybody supported the idea. ñëpp nag ànd ci xalaat boobu. This was the greatest show of defiance by lawyers in the history of this country. lii mooy anam bi gën a am doole ci mbañ goo xam ne lawyer yi bañ nañ ko ci réew mi ci wàlli taarixi réew mi. Yes. We believe that we had the support of the people, the Gambian people. We really believe that. waaw ndax jamono boobu am nañ ngëm gi ne daal am nañu taxawaay nit ñi nga xam ne ñoo nekkee ci réew mi. And I remember Aziz making the point that this is an opportunity that cannot come back. The bar had lost confidence in the public. The public had lost confidence in the bar. This was a time we are not only doing what is right, but we are rebuilding our image as well. jamono boobu nag ci la ñu Aziz wax ne na lii nag mooy jamono boo xam ne nii daal dootu del si waat ndax nit ñi ñàkkoon nañ kóolute si ñun te itamit fi mu nekk nii du rek def suñu liggéey de waaye na nañ fexe kóolute googu ñu delloo ko ci ñun. Different members from abroad, members of the bar who worked, they had come to Gambia in December for Christmas. They were all present. And different speakers stirred up emotions for us to do what was right. ñu bëri nag wax nañ ci ndax jamono boobu lawyer yi nga xam ne ñoom ñu ngi fi doon yëngatu te dem ci nekkoon bitim réew ñëw nañ time boobu holidays Christmas ñoom ñëpp ñu wax. And there was a debate as to what kind of action we should take or do. dàggante woon nañ nag ci yan jéego lañ waroon a jël. I think the last speaker was former Attorney General Abubakar Tambadou. ki mujjoon na wax nag mooy ki nekkoon ministre bi fii di Abubakar Tambadou. He kind of lambasted us. He said perhaps we don't have shame. We are here arguing about what kind of statement or protest to make. When we are here, we could not even get our clients on bail. This is an opportunity that should not be missed. ci la wax ne daal lii nekk na bunte boo xam ne nii waruñ koy caaxaane ndax ñun ñu ngi nekk fii rek di wax lan lañ war a def te suñ client yi sax pour bail leen sax mënuñ koo am. So a few were selected to draft a statement. ñun nag ñu néew tànn nañ ñëw pour ñu bind ay bataaxel. I read the statement. I looked at it and I read it. ci la xool nag bataaxel bi jàng ko. And I added the word treason in the statement. yokk nag ci baat bi ci suuf treason mooy suufu nguur. What would have amounted to treason? lan moo waral treason boobu. That Jammeh's action in saying that he rejected on his own the results of the December 2nd elections was tantamount to overthrowing the will of the Gambian people. So this was an overthrow of the constitution. mooy yaa Jammeh wax bi mu wax ne daal
moom dafay bañ dàq nag results yi nga xam ne moo faxee ko si élection boobu moom ci jëmmi boppam nekk na mbir moo xam ne ni day dal dina wëlbati wala boobu dinga na li nga xam ne nii moo nekkoon na nit ñi ci jamono boobu. That was a very strong statement, but also very profound. You set out to protect the vote and the right of the Gambian people, and by extension, the Constitution of the Republic of the Gambia. Lolu kaddu gu am solo la te dëgëral na tamit ne yéen a ngi taxawoon jonna pour aar li nga xam ne moo di luwaa bi réew mi doxal aari tamit ñi nga xam ne ñooy waa doomi Gambia yi. Yes, indeed, because at the time there was no other voice apart from Jammeh. He is the one who made his statement, and we were all waiting. Everybody was listening, waiting. So we thought this we could not take. We had to come out and tell the people that this is not right. What Jammeh is doing is not right. The will of the people must be upheld. Waaw jamono boobu amul benn kàddu gu jib gu mooy gu Jammeh ñu ngi ko doon xaar mooy tax ñu ni tamit ñu jóg ñu ni daal lii duñ ko seetaan ndax Jammeh fi mu nekk nii mu ngi bugg a wëlbati li nga xam ne moo nekkoon na nit ñi. And by standing up to him in such a blatant manner, in the presence of the peering eyes of the NIA, and they couldn't do anything about it, you in fact showed that the emperor was, after all, very naked. Taxawaay yu am solo yooyu nga xam ne moom ngeen jëloon def ko sax ci kanami ay NIA yëpp ñu ngi teewoon jàkkaarloo ak yéen loolu wone na ne doole boobu nga xam ne moo fi nekkoon fi mu nekk nii yéen taxaw ngeen ci. Yes, this is so, Mr. Fall. You cannot overemphasize that statement, that grouping, and the resolve of the Gambian Bar, because we thought at the time that there was no other hope. If we did not do it, even if we were going to rely on outside help, somebody had to start it from within. We had to stand here, rally the people together, and make a statement. And if we get support from the people, then that's it. The die is cast. Wow. Jamono boobu noonu nag gis nañ ni tamit nag amul dara lu ni mën a def naam sax bu fekkoon ne ñu ngi doon sàkku ndimbal ci biti waaye foog si rek mu dooree fii ci réew mi. But of course, all that happened, but it was not also rosy for those who were involved in it, especially the very visible leadership of the bar. Waa loolu yëpp tam def ngeen ko de waaye nekkutoon loo xam ne tamit lu jëkka la woon ci ñi nga xam ne ràññee woon nañ leen surtout kilifa yi jiite woon ci wàlli looya yi. Yes, that is so. That is why initially I was supposed to read the statement to the press, but I told Aziz again, who had become my confidant, I said, in reading this statement, I wanted every member who was present to stand behind me so that everybody appears, so that if I'm reading, it's like it's all of us reading. I'm not reading on, I'm reading on behalf of the bar to give me some form of comfort and to give each other some form of comfort, because really we were dealing with somebody who was ruthless. Waaw jamono boobu nag ci laa ko wax nag moom Aziz nga xam ne daal moom laa seq ak mbir mi kon ko ne ko bu may jàng nag lii na ma ñëpp dar nga xam ne nii danaa ñun ñëpp ñu dal di farlewante ci mbir mu mel nii nga xam ne nii la tëddee nag jamono ji. But in spite of all that, it was not, or let me rephrase it, in spite of all that, there were threats to your safety and security. Ndax ak jéego yooyu nga xam ne moom ngeen jël yépp amoon na nag tiitaange yoo xam ne amoon ngeen ko ci seen wàlli kaaraange. Yes, I traveled and came back, and I discussed with Aziz. Tukki woon naa bi ma ñëwaatee ma waxtaan ak Aziz. He told me he had heard rumors that certain members were being targeted, including me. Ci la ma wax rek ne ma waaw dégg na nag ay waxi suuf yoo xam ne nii ne am na ci ñun ñoo xam ne ni dàkk nañ ñu moom ci moom bopp. Plans to eliminate certain people. Ne Jammeh am na pexe moo xam ne nii pour faxas ñenn. And he discussed with me about how best to take precautions. And I told him I was not leaving the country. I was going to stay. I had made arrangements for a safe place to stay. Ci laa ko wax ne ko waaw man nag du ma delluwaat du ma génn waaye def naa ay pexe pour foo xam ne ni daal dinaa fa mën a nekk te dana nekk fu aaru ci man. He told me too that he had also made arrangements
for his security. I arranged for my family, my mother. I'm sorry, this is difficult for me. I'm sorry, Mr. Tambadou. Yeah. Stop. Anyway, I'm sorry. I made arrangements for my family to leave. And I said I wasn't going. On the 14th of January, there was a meeting of ECOWAS Chiefs of Staff in Abuja. Chief of Staff in Nigeria. After the meeting, I got a call call from Nigeria that whatever I was doing, I should leave the country. I then got a number of calls from family members telling me that my brother Ba was looking for me. He was abroad then. I telephone number I call you bari ne suma rak Ba ma out ne bo mu ngi won ci biti. I finally spoke to him and he told me that I must leave. Jamono bobu nak mujé na wax ak mom ci la ma wax ne dal fokk ci ma génn fi. On the dawn of the next day, 15, I left here with all my family. Fukki fan ak juroom fajar ci eleksi ci la génn fi. Forgot before that somebody else in the state house. There's a soldier in the state house. Kenn nak ben soldat ci state house. He also gave me a tip-off. Momit dal dina ma yetal through my brother ci jaare ko ci suma brother bi that a list had been prepared. Ne amna lim bo xamne ni bef nañ ko bind nañ ko. And I was on that list. My name was on that list. Te suma tour mu ngi won ci lim bobu. They thought that I really valued my life and I wanted to leave. I should go. I left. Ci la ma wax na ne bu fekkee rek daal bëgg naa suma bakkan bi naa fi génn ci jamono boobu laa ci génn. But your show of defiance did not even stop at that. Waaye nag seen mbañ gi ngeen doon wone day emul foofu de. Oh, Mr. Fall, this emboldened me. I mean, to leave. I remember my late father, who had traveled extensively in Africa. Whenever I made a comment one day watching the news about civil strife, I believe in Uganda, and he said, and I said, these people should go back home and stay calm. He said, pray that you do not live in a situation where you have to leave your country as a refugee. If you do that, the day you do that, then you will know what these people are feeling. So I thought nobody had the right to make me leave my country. Jamono boobu nag mu ne waxtaan mu ngi doon seetaan télé bam ci gisee nag waa réew yeneen beneen réew daal ñoom nag ñu ngi gis seen coow loo xam ne nii di génn bitim réew mu wane daal ñii dañ waroon a delluwaat bàyyam ne ko ñaanal yàlla bul nekk ci jamono boo xam ne nii da nga war a génn sa réew doon doxandeem feneen. So I was determined to help in any way to make sure Jammeh left this place and that normalcy returned to the Gambia. Ci jamono boobu nag ci laa nekk ci ay jéego ba gis ne daal yaa Jammeh mi génn na fii ci réew mi. Including, in fact, by doing the unthinkable. Bokk na si sax nga def loo xam ne kenn xalaatu ko. That was real creativity. Loolu moom xalaat la boo xam ne sukkandiku ko ci wàllu luwa. Tell us about it. Wax ñu loolu. Well, Mr. Val, you know we are lawyers, and we read and we interpret what we are given. Mr. Fall, ñun ay lawyer lañ jàng nañ te itamit dañ dee sottandeku li nga xam ne nii loolu la ñu jox. But I had help and advice. waaye nag daal di woon naa dox nag ci ak ndigal. As usual, I was in Dakar, but I called Aziz. Comme ni ñu ko daan defee rek maa ngi woon Dakar ma call Aziz. It was Aziz Bensouda who sent me the text. Aziz Bensouda nag moo ma yónnee texte bi. The oath of office of the president. Di waat gi nga xam ne ni moom lañ daan waatee président bi. I called Mr. Antuman Gueye. I run the same with him. Ma téléphone Antuman Gueye maag moom ñu dal di def benn mbir moom. He gave me advice as to whether this was the proper oath. Waaw ci la ma jox nag ndigal ndax lii moo nekk nag waat gi nga xam ne moo war. Then when I looked at the constitution, I had taken my copy of the constitution
with me. For some unexplainable reason, when I was going to Dakar, the only book I took was the Constitution of the Gambia. te boobu yóbbu naa nag book bi nga xam ne nii ci lañ bind luwaay réew mi di benn book boobu rek laa yóbbuwaale Sénégal. And I read through the provisions. ci laa jàng nag ci xat yi nga xam ne ni ñoo ci nekk. And I believed the president could be sworn in. gëm naa ne président bi mën nañ koy waatalee. In the embassy, it being a Gambian territory. ci embassy bi nga xam ne ni loolu nag bokk na ci suufi Gambia. But then I questioned myself on the day of the event. waaye nag jamono boobu nag laaj naa suma bopp. When I was approached by many ambassadors from the US, from France, Tunisia, from Morocco, asking me about the whether what was going to happen could happen. ci jamono boobu nag am na ay ambassadeurs yu bëri mooy ci dëkk yi nga xam ne moom la lim nii dama laaj ndax lii nga xam ne nii moom nga paree def ndax mën naa am. They were supporting the Gambia. ñoom nag ñu ngi doon baddu Gambia jamono boobu. They wanted to support the Gambia to do what was right. jamono jooju nag ñu ngi doon bugg a taxawu Gambia pour ñu def li nga xam ne moo war. And the Tunisian ambassador told me we do not want to participate in an illegality. jamono boobu nag ambassadeur bu Tunis ci la ñu wax ne ci la ma wax ne bëgguñoo dugg ci loo xam ne dëppawut ak yoon. We just resolved to continue because that was the right thing to do. amoon nañ yéene rek pour continuer ndax loolu mooy li nga xam ne moo waroon a am. But put aside the legality involved. waaye ñu tegee boor nag li nga xam ne mooy yoon yi luwaa bi ci But the bokk. symbolism itself waaye ci anam yi nga xam ne noonu la feeñee. killed Jammeh's rule completely. loolu jeexal na taxawaayu Jammeh. Yes, I believe it is after the swearing-in ceremony, when he took the oath of office, that President Barrow had the legitimacy to rally international support to call for assistance. mooy jamono bi nga xamee ne nag ne waat na jamono boobu la président Adama Barrow am nag doole pour am ndimbal ci bitim réew yépp. He was therefore vested with power of commander-in-chief of the Gambia Armed Forces. jamono boobu nag ci lañ ko ràng nag maqaamaam commander-in-chief jiite lépp loo xam ne mu ngi yëngu ci wàlli service bu Gambia. That is why he addressed them directly and gave them orders. jamono boobu nag ci la wax ak ñoom dal di leen jox ndigal. That facilitated the rest. loolu nag moo dal di doxal nag leneen li ci des. That was a historic moment, a very emotional one. Thinking about it, it really rattles me. loolu bu ma ko xalaatee mbir la boo xam ne taarix bu rëy la ci biir réew mi mbir mu daw yaram la woon. But to end this all, what would you say to describe Jammeh's 22-year rule of this country? waaye pour tënk ko rek lan nga ñu mun a wax ci anam yi nga xam ne ñaar fukki at ak ñaar yi Jammeh jiite woon réewi Gambia. Terrorism. We lived in constant fear, constant terror. It was not a normal situation. People went about their business, behaved, but you had to be careful. We lived here, even as lawyers in the courts. niñ fi dëkkee woon rek mooy ak njàqare rek. njaqare gu ma sikk mu nit ñaa ngi doon dem nag doppatoo ji seen i aajo waaye saay bu ne rek yaa ngi oytu ñun tax ba ci lawyer yi ci biir kood yi. Lawyers returned briefs. They did not accept certain cases, and that was their livelihood. lawyer yi léegi ñu dal di delloo nag ay case yoo xam ne ni dañ ko waroon a dékku ndax loolu mooy seen dund. Lawyers were arrested for simply carrying out instructions, representing their clients. lawyer yi ñu ngi leen ay jàpp ci anam goo xam ne mooy dañ topp ndigal boo xam ne ni rek ndigal lu jóge ko ci seen client la. There was no confidence in the judiciary. amul nag benn yaakaar ak kóolute boo xam ne mu ngi demoon ci judiciary bunte atte bi. Some of us are ashamed. I am ashamed of certain acts. I told clients that you will not get bail from the courts. ñu nag léegi dañ daan am gàcce lool ne jamono bi ñu daan wax suñu client yi ne doo am bail de ci court bi. When clients propose to pay their way to get bail, we turn the blind eye. mooy jamono boo xam ne ni client bi pare naa fay sax te loo xam ne daal rek pour dimbale ko ci bail waaye jamono boobu rek ñu dumóoyu ko. Because it was an illegal act. ndax loolu nag nekk na loo xam ne ni dëppawut ak yoon.
This is how we lived here. Non lañ daan dundé. For 22 years. It personally made me hate soldiers. Loolu nak tax na ma bañ dal ay soldat. My perception of soldiers changed when I started to represent Lang Tombong and the others. I knew there were good soldiers among the lot. Suma gis-gisi soldat dal mu jéggi na commencé wécceeku ci jamono bi nga xam ne maa ngi doon taxawal Lang Tombong Tamba ndax am na ñenn ñu baax ñoo xam ne ñu ngi ci ñoom. Painted everybody with the same brush. I thought this is Jammeh and his group. Ma dal di méngale ñëpp ak Jammeh daal ak nitami. Fortunately, that is not the case. Waaye nag ndeysaan duutoon loolu rek duutoon mbir mi. Thank you very much, Mr. Tambadou. No further questions, but before I cede the floor to the chair, you had mentioned that colleague who set up a rival bar association. Oh. Could you kindly list his name, please? Jërëjëf Tambadou waaye balaa maa jox kàddu gi chairman bi ndax di ñu bindal turi ki nga xam ne moom moo taxawaloon beneen mbootaay àttekat yi. Thank you very much, Mr. Tambadou. You were most helpful. Thank you. Thank you, Council, and thank you, Mr. Tambadou, for coming to testify before the Commission. Jërëjëf Tambadou ci li nga ñëw pour joxe sa seede fii ci kanam commission bi. And thanks for an extraordinary testimony. Lii nag moom seede la boo xam ne bu am solo la boo fi joxe nii. No Gambian will forget, I think I told you during the coffee break, that the extraordinary situation in Dakar, the iconic scene that we had all seen, feeling liberated from 22 years of brutality and dictatorship, no one would forget that scene. Amul ben wa Gambia bo xamne dina mëna faté xew bobu nga xamne jité won nga ko mu amone fofu ca Sénégal nga xamne ñun ñepp jappon nañ na fim nek nak recc nañ ci mbugal ak toroxtangé gi nga xamne ci ron lolu lañ nekkon ci jamonoy Jammeh. You were the one selected by Allah. Yow nak nit nga ko xamne Yalla suñu borom mo la tan to push that button that brought down the curtain on Jammeh's era. Pour fexebe li nga xamne mo jéxal jamonoy Jammeh nga jité ko taxawu ko. We thank you enormously for that service to the country. Ñong la gërëm bu baax ci liggéey bobu nga xamne defal nga ko réew mi. Your testimony revealed them a lot of things. Sa sédé yi nga fi joxe day feeñal la mbir yu bare bare. The abuse from the Bar Association. Li nga xamne mom lañ yax li mbotay lawyer yi. Almost, sorry to use the language, castrating the institution, the association. Lolu yaxana bu baax li nga xamne modi taxaway mbotay bobu. And the constant, relentless manipulation of the judiciary was unbelievable. Ak taxaway bi nga xamne ñu ko jëlon rek dugal seen gemmeñ ci lepp lo xamne modi doxalini atté bi lolu doy war la te ken mënu ko gëm. I don't have any questions to pose. To ask you. Just waiting anxiously to hear your concluding remarks on what went wrong in our country. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Imam C, you have the floor. The two imams would follow each other. Imam C mo fe laajte bu ko defee yeneen ñaari imam yi ñoom dinañ ci jël kàddu. Assalamu alaykum Alaaji Sirif. Assalamu alaykum Alaaji Sirif, maa ngi lay nuyu. Greetings to you, Alaaji Sirif. Maa ngi lay nuyu de la gërëm. My greetings to you, and I thank you ci leeral bi nga leeral nii. For what you have cleared for us here today. What you did, you have done a lot for this country. It really was in darkness for the people, but you have cleared up everything. And now it is clear that it was with your help
with orders that saved the people. Our thanks to you for that. And for me, you are my lawyer. But you have not still collected your cow. Thank you. Thank you very much, Imam. Jerejef Imam. Imam Jallo, you have the floor. Thanks. Witness. Your last point was very, very important, particularly for me. It showed how cohesiveness and togetherness can conquer a situation. But we must have the correct leadership. What would you recommend for this country to ensure that we have this cohesiveness and avoid the opportunity of an evil leader to rule us again in this country? Pour ñu gis ne daal benno ak bokka benn xalaat dina tax ba ñu mun a booloo be duñ fi mun a tee am benn njiit loo xam ne njiiti jaay doole laa doon fii ci. Because we are not too sure that another Yaya Jammeh would not be born. Ndaxte óorul ñu nag ndax beneen Yaya Jammeh dina fi ñëwaat. I hope God will never do that. Ñu ngi ñaan yàlla bu mu fi amati. Thank you very much, Imam Jallo. Jërëjëf Imam Jallo. The other day, when Cherno Marena spoke here, he said, what was the difference between Yaya Jammeh of a particular date and Yaya Jammeh of a subsequent date? Lan moy outé bi Yaya Jammeh ci benn bés ak Yaya Jammeh benen ci beneni bés. It is the people. Moy nit ñi. The people empowered him. Nit ñe ko dolel. The people took away that power. Nit ñi tamit ñoo nangu doole bobu. We are a democratic country. Ñun réew la bo xamne mu ngi dox ci doxini démocratie. And we exercise a will through the ballot box. Te nak li nga xamne moy suñu jublu way ñu mun ko am jaarale ko ci carte yi ñoo sanni. So we should be careful how we choose our leaders. Bon nak war nañu bàyyi xel bu baax de naka la ñoo tànnee suñuy njiit. We still live here in an era of the Mansa. Ben tey ñu ngi dëkk ci jamono joo xam ne doxalini buur la. The president is empowered by us. President bi nag ñun ñoo ko dooleel. But if we act as jealous to him, waaye nag ñun su fekkee ne ñun ñooy nekk ay géwélam. Then Yaya Jammeh is born again. Bon nag Yaya dina dellu si waat de. It is the people who made Jammeh. Nit ñi ñoo defar Jammeh def ko nag I believe we have learned our lesson. Foog naa ne nag jàngee nañ ci loolu lu bari. Going forward. Pour dem kanam. Inshallah, another Jammeh will not be. Inshallah day yaakaar nañ ne beneen Jammeh day du fi amaat ci réew mi. Our mantra answers that question, never again. Suñu kàddu gi nag tontu na laajte bi mooy never again mooy du fi amati mukk. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Jërëjëf Chairman. Mr. Sheriff Mari Tambadou. Mr. Sheriff Mari Tambadou, jërëjëf. You sworn in the president in the embassy in Senegal. yaa waatloo président ba de ca embassy ba nga xam ne moo nekk Sénégal. How did you manage to go about it? loolu naka nga fexee ba defee ko noonu. Like I said, I believe I repeated. I said I took a copy of the Constitution, and the Constitution did not state the place where the president should be sworn in, and the Constitution did not say who should swear in the president. Comme ni ma ko waxee rek ba maa dem dama gàdduwaale woon téere bi nga xam ne moo ëmb luwaay nga xam ne moom la réew mi di doxee te foofa nag ca téere booba amul fenn fuñ ci waxee fan la président bi war a waatee ak it tànn ki nga xam ne moo ko war a waatloo. Just said the president shall take the oath. dañ fa wax rek ne président bi nag war naa waat. Traditionally or by custom, the highest judge in the land, the Chief Justice, administers this oath. ci aada ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo di defee ki nga xam ne moo gën a koy nag ci mbiri àtte bi moom mooy jiite waat googu. But this is when things are normal. lii nag mooy jamono bi nga xam ne daal mbir yi dëppoo na ak yoon. We were in exceptional circumstances.
waaye nag ñu ngi woon ci jamono boo xam ne daal jamono bu uute la ak loolu. demanded exceptional action. kon nag boobaay tamit force rek ñu jëfoo ay jéego yoo xam ne ni uute na ak ni mu war a demee. That is why loolu moo tax the president was sworn in Dakar. loolu moo tax président bi ñu waarloo woon ko ca Dakar, Sénégal. It was an exceptional action indeed. Again, how did you manage to get access into the embassy? Léegi naka nga mun a fexe nag ba mun a jot ci embassy bi foofu. Well, in the morning of the event, si suba gi si bési xew-xew boobu, I was invited to go to the embassy by my Fati. dañ ma oo na pour ma dem si embassy bi di May Fati. Because we were going to look at the logistics, the modalities of the swearing ceremony. A decision had already been taken that the swearing in would take place on that day. Ndax moom nag dañ doon dem pour seet tëddalin ak ni nga xam ne mu ngi aju ci wàllu doxalin ni ni war a waatee foofu. My Fati, I believe Ami Bojang, CDS Kinte, and officials of the Senegalese government. yaakaar naa maa ngi foofu nag May Fati, Ami Bojang Sissoho ak CDS Kinte ak yeneen kilifa yoo xam ne ñu ngi nekk ci nguuri Sénégal. And the ambassador, the Gambian ambassador in Senegal. ak ambassador bu Gambie bi ca réewi Sénégal. That's when we gathered there. foofu lañ tase. We had even had difficulty to enter. An NIA official who was assigned there took away the keys of the embassy. And we had difficulty. We had to wait for him to come and open the doors. NIA bi nga xam ne ni nag mu ngi yoon ci embassy bi foofu dafa yóbbu woon caabi ñu toog di ko xaar ba mu ñëw pour mu indi ñu caabi ubbi bunte yi. Let me say this. This is a joke, but it's true. xaar ma wax lii nag caaxaan na waaye nag dëgg la. When we went in there, they were removing portraits and pictures. bi ñu fa demee jamono ñu ngi génnee nataal yeeg ay yeneen tey liñ ci tey. The photo of President Macky Sall was easily removed. nataal yi Macky Sall bi nag gaaw nañ koo génnee. When they tried to remove Jammeh's photo, bi ñuy génnee nag bu nataal yi Yaya Jammeh bi. it was very difficult to do so. mu ngi jafe woon lool pour def ko. They had to bring a carpenter. foog dañ indi carpenter. The chief of protocol at the office of the president of Senegal, Bruno. chief of protocol bi ki nekkoon njiiti bakk néegi ci office président Sénégal, Bruno. I said to him, this man is still recalcitrant. He's refusing to go. The picture will not go. daa ko wax ne ko kii na ba léegi mu ngi bañ nataal bi sax mu ngi bañ a génn. He said to me, this photo will be removed. ci la ma wax ne nataal bi dañ ko génne. And he will also be removed. te moo bi dañ ko fa génne. So, if that answers your question. loolu nag bu fekkee tontu na sa laajte bi. The sun sets and Jammeh goes. bor set nag Jammeh dem. If you have any concluding remarks, I'm sure you will, or will invite you. Please go ahead and make those some remarks now, Mr. ñu ne nag bu fekkee ne am nga leneen kàddu yoo xam ne moom ngay tëjee sa waxtaan wi mu ñëw nga continuer def ko. Thank you, Mr. Chairman. jërëjëf Mr. Chairman. I don't have much to say. ama lu bari lu ma wax. I wish to thank you and members of the commission. dama leen a gërëm yow ak ñi nga xam ne yéen a seq pencum commission bi. And Council Mr. Fall. ak Council Mr. Fall. And everybody involved with the TRRC. ak mboolem koo xam ne ni yaa ngi liggéey ci TRRC bi. For giving me the opportunity to participate in this historical making event. ci bunta bi nga xam ne ni jox nañ ma ko pour ma bokk nag ci xew-xew bi nga xam ne ni taarix la. I am extremely happy to be here. kontaan naa lool pour teew fii. All the years when Jammeh was in power, at yi yëpp nga xam ne Yaya Jammeh mu ngi woon ci nguur gi. I prayed for. ma daan ñaan. And I sincerely believed. te dama daan am ngëm gi ne. That a judicial inquiry of some sort will be established. li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli taxawal penc pour seet li nga xam ne ni am na danañ ko mos a taxawal. I believe in my heart that Jammeh would be removed here and something like this will happen. I really believe that. suma ngëm mi xol ne Yaya Jammeh dañ ko fi génne te lu penc bu mel nii dana doon war a am. And I'm happy Allah answered my prayers that this is the case. te kontaan naa na yàlla nangul na ma sumay ñaan. The TRRC is doing a wonderful job. TRRC bi de ñu ngi def fi liggéey bu am solo. And I encourage everybody to support it. te tamit xirtal naa ñëpp ndal ñu taxawu TRRC bi.
what is being accomplished here, what you have achieved here, li nga xam ne ni moom lañu am fii surpasses my expectations. weesu na sax suma njot. I pray to Allah for you to continue your good work ñaanal naa leen ci yàlla nag ngeen continuer seen liggéey bi and to guide you in your deliberations. mu aar leen ci ni nga xam ne noonu ngeen a àggale seen liggéey. For the people of the Gambia, ci niti Gambia yi nag this is a wake-up call. lii nag nekk na ab eete de. This is a very small country. réew mu ndaw la. The president who was here was made by us. président bi fi nekkoon nag ñun ñoo ko fi tegoon. Everything he did, he could not achieve on his own. lépp lu mu fi def na mënutoon koo demal boppam. We should be wary of that. war nañoo nangu loolu. And we should be careful of that. war nañ cee bàyyi xel itamit. If the Gambia is good, it's good for all of us. su fekkee Gambia baax na nag mu ngi baax pour ñëpp. But if it goes to the dogs, waaye nag bu ñëwee ci safaan. what happened will happen again. li xewoon dana xewaat. I thank you for giving me the opportunity to address you. gërëm naa leen lool ci ni ngeen ma joxee bunta bi. Thank you very much indeed, Mr. Tambadou. jërëjëf Mr. Tambadou. Before I turn to council, just ask one last question. I'm just curious. When council asked you to write down the names of Jammeh's enablers, I thought it was going to take you 30 minutes to do both pages. But you came up with probably, I don't know how many, you haven't seen the list yet. I was hoping that it would be a 2-page long list. Instead, you had a short one. Why was that? bi nga xamee ne council laaj na la pour nga bindal ko limi ñi nga xam ne ñoo daan jàppale Jammeh yaakaaroon naa ne dina la jël waxtu wu yàgg dem ba fanweeri minute waaye nag gisaguma lañ ca binda de waaye xam naa ne ay tur yu gaaw moom nga fa binda lan moo waral loolu. The enablers. ñi daan dimbale Jammeh ñi ma bind. It's contextual. It's related only to the judiciary and the legal sector. dafa am rek fuñ ko béré moy judiciary bi ak ATK bi I daal. also listed those that I had my personal experience. bind naa it ñi nga xam ne ni man suma boppa jëflante ak ñoom. Not from other rumors or stories I've heard from colleagues. du nag leneen li nga xam ne dégg naa ko ci ay yeneen i nit. I could swear for those, on the names I wrote that they were enablers. mun naa waat ne ñooñu nga xam ne bind naa leen ay ñu ko daan jàppale lañ. I did not want to speculate about others. muguma am jaxjale nag ci ñeneen. That's the reason, sir. looloo ko waral. Thank you. There is a line from a 1950s comedy where Ralph asked Norton, can you put down the things that I'm good at and what I'm bad at? And then the good list had just 2 jottings, yes. And the other one was just going on. He was just writing. He said, what do you mean? Am I that bad an individual? There I was hoping that Jammeh's long list of crazy things that happen in this country would fill an encyclopedia. But thank you so much. Yes, I'm sure your report would bring out that. Surely it would. And Mr. Chair, this list would now, if you, with your indulgence, would be Exhibit 214, if you accept it, Mr. 214, yes. Thank you very much. Request is granted, Councillor. Thank you. Thank you all very much indeed. We'll take, is it a lunch break or is that it? That's it. That's it for the day, coming? Mr. Chair. That's for the day? Yes, Mr. Chair. Thank you very much it's indeed. 3 o'clock. Yeah. Thank you, Mr. Tambadou, again for coming to help us with fulfillment of our mandate. We will end the day here and then come back tomorrow morning at 10 o'clock sharp. Meeting is adjourned. Thank you all very much.